কালকে আমি বাড়ি যাচ্ছি। স্যার ওনার সার্জারি করেন, একটা মেজর সার্জারি ছিল 3-3.5 ঘন্টার আগে, শনিবার দিন এই সার্জারিটা করা হয়। এখন আমার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এখানকার ডাক্তার আর নার্সদের ব্যবহার খুবই ভালো, যথেষ্ট সবাই কেয়ার করে। 5-6 মাস ধরেই আমার ছেলের বমি, তারপরে পেট ব্যথা মাঝে মাঝেই হচ্ছিল। এরপর আগের বৃহস্পতিবারে প্রচণ্ড বমি এত বেশি হয়, কোনো ওষুধেই কাজ করছিল না, পেট ব্যথাও সমানতালে চলছিল। তো ঘরে 3-4টে ওষুধ ট্রাই করেও দেখা হলো, কোনো কিছুতেই কাজ করছিল না। তাই জন্য আমরা কাছাকাছি রামরায়াতলের একটা বেসরকারি হাসপাতালে ওকে অ্যাডমিট করা হয়েছিল। ওখানে ইউএসজি এক্স-রে করার পর ওখানকার ডাক্তার এখানে নারায়ণা মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল চুনাভাটি হাওড়াতে ট্রান্সফার করে দেয়। এখানে ওনারা ডাক্তার অখিলেশ্বর স্যারের আন্ডারে আমার ছেলেকে ভর্তি নেওয়া হয়। আর উনি ইউএসজি এক্স-রে সিটি স্ক্যান করার পর কিছু একটা বুকের মধ্যে ডিফেক্ট ছিল বলেন। এরপর ডক্টর গৌতম স্যার ওনার সার্জারি করেন, একটা মেজর সার্জারি ছিল 3-3.5 ঘন্টার আগে, শনিবার দিন এই সার্জারিটা করা হয়। এখন আমার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। Hello everyone, I am Dr. Goutam Chakraborty, Consultant Pediatric and Neonatal Surgeon, Narayana Health Group of Hospitals, Kolkata. Today we will be discussing about a congenital anomaly called Congenital Diaphragmatic Hernia. Our human body is divided into multiple compartments. The compartments are chest and abdomen being the two largest one. Chest and abdomen is separated by a tough muscular structure known as diaphragm. In addition to acting as a partition between the chest and abdomen, this diaphragm also helps in respiration. At the time when the baby is being formed inside mother's womb, due to certain factors, there might be a defect in the diaphragm. Such a defect, or if in layman term you can say a hole in the diaphragm, can lead to breach in partition of the chest and the abdomen. Hence, all the abdominal organs like stomach, intestine and solid organs like liver, kidney and spleen may herniate or project inside the chest from the abdomen. And as a result, they create a compression on the lung and also on the heart. This type of children usually present early after birth with difficulty in breathing and inability to maintain the oxygen saturation. In certain cases, in rare scenarios, the children may have a delayed presentation with recurrent episodes of abdominal pain, vomiting and recurrent respiratory tract infection. The treatment is always surgical. Before surgery, the patient should be stabilized, and in surgery, the step that we do is to repair the defect in the diaphragm after reducing the contents from the thorax into the abdomen. Such children, when operated optimally under optimal stabilization, generally have a very good outcome. So a neonate who is presenting with respiratory distress or a grown-up child who is presenting with recurrent episodes of abdominal pain or vomiting, this condition, albeit rare, should be investigated. Thank you.